Om Aditya-hridayam punyam sarvashatru vinashanam Jaya vaham japam nityam akshayam paramam shivam Om. Is it possible that the karma time is an other as the real time? It's the karma time is, it depends on what karma. The karma can be three-dimensional, when you're physically, emotionally and mentally, but it can get into fourth dimension when intuitionally certain karma is to be worked out. When there are spiritual karma to be worked out, the good karma could go into fourth dimension also. So turning the wheel of time, karma and time can be compressed and space can be, you see, you can when you meditate, if you want to do a time walk, you can shorten the second and lengthen the space, lengthen duration, and or lengthen the second and shorten the space. So time will stand still and you can travel a lot in no time, because the one secundum will be elongated and 1 mile will be made short. The master does that. So in a short time he covers a large distance. This is what happens, because this is all a play of Maya. The space-time continuum can be changed by a person who has no karma, because when the Zeit becomes the Heiligen Bewusstgeist, it is all powerful and it can play with causation, space and time like a child. Babaji plays with space and time and causation like a child plays with soap bubbles. Andi hat Gurunath in seinem Traum gesehen und wie er die Zeit seines Karmas schneller als üblich vorgedreht hat. Und seine Frage war, ob das so möglich ist, wenn ich es richtig verstehe. Und die Antwort war, dass es physisches Karma gibt, das hat natürlich eine begrenztere Zeit, aber emotionales oder mentales Karma, das kann man auch schneller drehen. Und ein Meister, dessen Seele eins mit dem Heiligen Bewusstgeist geworden ist, kann Raum und Zeit beliebig beeinflussen an der Stelle. Und Babaji als Beispiel spielt mit Raum und Zeit, wie ein Kind mit Seifenblasen spielt. Und ja, daher ist das auf jeden Fall möglich. Because that's why when the mind is freed, it is liberated. As long as there are Gedanken in the mind, it is when the mind is freed, it itself becomes consciousness. Within the mind is a pure still state. But when it is free, it can control time and space. Wenn der Verstand befreit wird und leer wird, dann wird er selber zum Heiligen Bewusstgeist und dann ist es auch möglich, Raum und Zeit zu beeinflussen. As long as the Zeit is in the three-dimensional world, that three-dimensional world itself is your stand created by your own karma. So that three-dimensional world of all that you see is your own creation by your previous karma. Solange die Seele in der dritten Dimension ist, dann ist diese physische Welt sozusagen das Erzeugnis unseres Karmas, und zwar von einem früheren Leben. It's only when you transcend the Verstand that you transcend your three-dimensional karma. Und erst wenn wir unseren Verstand transzendieren, dann transzendieren wir auch unser dreidimensionales Karma. And ultimately control space and time. Und ultimativ können wir dann auch Raum und Zeit kontrollieren. And because space and time is three-dimensional,
In the ultimate enlightenment, both the space-time continuum breaks down. Und da Raum und Zeit selbst dreidimensional sind, ist in der ultimativen Erleuchtung gehen beide, lösen sich auf. No causation, causation is karma. No causation, no space, therefore no time. Ursache ist Karma und wenn es keine Ursache mehr gibt, dann gibt es auch kein Karma und kein Raum und Zeit mehr. You are then eternity, living in divinity. Dann seid ihr Ewigkeit und lebt in Göttlichkeit. You are then divinity, living in eternity. Dann seid ihr Göttlichkeit, lebend in der Ewigkeit. You seem to be translating quite good today because the Deutsche team is clapping. You're translating good. You had a cold water shower? Yes. That's why. In India, nothing like a cold water shower on a summer evening. Didn't translate that. That didn't fit into the space-time continuum, Yes. right? Yes. You should tell them in India, nothing like a cold water shower on a summer evening. In Indien gibt es nichts Schöneres als eine Kaltwasserdusche an einem Sommerabend. Ja? Ja. Ja. Yes. बोलो श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।